Okay. Good morning to one and all. So, in the previous lecture, we have discussed regarding one problem on Hopkinson test. Okay. Also, I have given one problem for homework. How many students solve this problem? Yes, What is the efficiency? 93.09%. Okay, we will check. 93.09%. Okay. Right. All of you solve. Is there any doubt in this problem? Whether there is no doubt, then we will move to the next one problem. कुणाला काही डाऊट आहे का या प्रॉब्लेम मध्ये? सॉल्व करा सर. No, sir. Okay, ठीक आहे. So see, we will solve once again. Okay, see, read the problem carefully. In that, the example number 4, in a Hopkinson test on a pair of 500 volt 100 kilowatt shunt generator, 500 volt 100 kilowatt shunt generator, the following data was obtained. Okay, that means Hopkinson test it is to be carried out. Hopkinson test carried out केलेले आहे. 500 volt voltage आहे आणि 100 kilowatt shunt generator आहे. So the following data it should be obtained after conducting the Hopkinson test. Hopkinson test त्या दोन मशीन वरती कंडक्ट केल्यानंतर हा डाटा ऑब्टेन झालेला आहे. In that, auxiliary supply 30 ampere at 500 volt. So see, write the given data, solution. In that, given data, auxiliary supply 30 ampere at 500 volt. That means supply voltage is given. So when the machine is it not connected, or switch S2 it can be not connected, that means at a no load condition of the generator वरती no load दिलेला नाही, त्या condition ला supply voltage taken from the motor it is equals to 500 volt and current taken it is equals to, that is IL it is equals to 30 ampere. Okay, 30 ampere current घेते. Now the generator output current, the generator, just 1 minute. Okay, see, now the generator output current is 200 ampere. See, generator output current दिलेला आहे, that is IL of G it is equals to 200 ampere. Again the field current is given, field current 3.5 ampere and 1.8 ampere, म्हणजे respectively मोटरचा field current दिलेला आहे, that is we are representing ISH of motor it is equals to 3.5 ampere. Similarly ISH of generator it is equals to 1.8 ampere. Okay, then RA is to be given, RA of each machine, that means armature resistance of each machine it is also given. So it is equals to 0.075 ohm, that is RA armature resistance is equals to 0.075 ohm. Voltage drop at brush it is equals to 2 volt per machine. Brush चे जे काय voltage contact drop आहे it is also given, that is brush drop it is equals to 2 volt per brush, sorry, not a brush, 2 volt per machine, 2 volt per machine is given. Calculate the efficiency of the machine as a generator, म्हणजे जी मशीन जनरेटर म्हणून रन होते त्याची इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायची. सो इफिशियन्सी ऑफ अ जनरेटर it is equals to question mark. So these are the given data. So this is nothing but these are the given data. Now we will put this data in the circuit diagram, so that we are drawing the circuit diagram. आपण circuit diagram draw करू, त्याच्यामध्ये आपण हा डेटा काय करणार आहे, put करणार आहे. Okay, so we will put this data in the circuit diagram. See here, see, otherwise we will draw the diagram for your understanding. अपन diagram draw करू. See here, the supply is to be given, that is supply voltage, or the supply it can be given, it is nothing but 500 volt. See, I am drawing here
positive. Then from this positive supply, again two machines are coupled mechanically to each other. So this one, first machine, it will be act as a motor. Second machine, it will be act as a generator. This will be the field winding. Again, this is the negative supply. So 500 volt, it is the supply given to the top set or the machine. Now this switch S2, it can be closed, and again the mechanically coupling between two machine, दोन machine मध्ये mechanically coupling आहे. So armature of this another machine like a generator, and this machine, this is the field winding of the generator, and here this one is the output current flowing here. See here, this machine act as a motor, this machine act as a generator. We want to calculate the efficiency of the generator. Generator ची काय करायची आपल्याला? Efficiency calculate करायची. So for that, represent the data which is to be given. Supply voltage is 500. Then supply current or the auxiliary supply from the supply, it is equals to 30 ampere. हा जो काय current असेल, it is equals to 30 ampere. Now generator output current is given. Generator's output current is given. Whether this current is load current of the generator or armature current of the generator. तो load current असेल का armature current असेल? Output current of the generator. Please tell me output current of the generator, whether this is the load current or the armature current. म्हणजे see, मी काय विचारतोय, 200 एम्पियर करंट दिलेला आहे. हा करंट, this one current, that is IA of generator, or it may be IL of generator. IL of generator is nothing but load current of the generator. This one is the shunt current of the generator. This one is the shunt current of the motor. Tell me 200 ampere, whether this current is armature current or load current. Give me reply. Hello, am I audible? No? Yes, sir. Yes, sir. Give me reply. This current, output current of the generator, म्हणजे armature current असतो का output side चा current असेल? That means you have not understanding the concept of generator. Output current of the generator, armature current हा कुठं असेल? जनरेटरच्या आर्मेचर पाशी असेल. शंट फील्ड करंट आणि हा करंट, so IL is always less than that of IA in case of generator. IL is always greater than that of IA in case of motor. म्हणजे सप्लाय करंट मोटरचा आर्मेचर करंट पेक्षा मोठा असेल आणि जनरेटर मध्ये लोड करंट हा आर्मेचर करंट पेक्षा लेस असेल. So see here it is IL of G is nothing but 200 ampere. Output सांगितले ना, so this is the output current, it is nothing but 200 ampere. Field current of the motor 3.5, field current of the generator 1.8. So it is, this one is the 3.5 and this one is the 1.8 ampere. Okay, now according to the calculate the current of armature current of the motor and armature current of the generator. Calculate kara armature current of the motor and armature current of the generator. See, this one is the armature current of the generator, that is IA of G. It is equals to IL of G plus ISH of G. किती येईल? IL of G is nothing but 200 plus ISH of G, it is equals to 1.8. So it becomes 201.8 ampere. आपल्याला लॉस कॅल्क्युलेट करायचे, so that we required an armature current. Now calculate this current. See, हा 30 ampere आणि हा 200 ampere. So incoming current to the motor or the supply current to the motor when this switch is closed, it is equals to, that is IL of PM, it is equals to 30 plus 200. So it is equals to 230. 30 plus 30 plus 200 is nothing but 230. Now calculate this armature current IA of M. IA of M काय येईल? IA of M, it is equals to हा incoming current, these two are the outgoing current, so that
IA of M, it is equals to IL of M minus shunt field current of the motor, ISH of M. So it is equals to 230 minus 3.5. कितनी थी वैल्यू है? 230 minus 3.5. Hmm. 226.5. 226.5. 226.5 ampere. So this one is the IA of motor. This one is the IA of generator, because we required to calculate the losses. Losses calculate करण्यासाठी आपल्याला गरजेचं आहे. So these are the current. These are the current taken. Okay. Field current and armature current. I think we have taken 3.5 ampere as a motor and 1.8 ampere as a generator, no? We have done the mistake here. Okay, see whether we have calculated by using this. जर हा 3.5 एम्पियर मोटरचा करंट कन्सिडर केला आणि 1.8 एम्पियर करंट जर जनरेटरचा कन्सिडर केला तर इफिशियन्सी मध्ये चेंज होईल. दॅट मीन्स इफिशियन्सी कॅन बी चेंज फ्रॉम वन. दॅट मीन्स जनरेटर इफिशियन्सी ही मोटरची असेल, मोटरची इफिशियन्सी ही जनरेटरची असेल, आपण जी कॅल्क्युलेट करू. सो इफ द फील्ड करंट इट कॅन बी चेंज. जर चेंज्ड फील्ड करंट कन्सिडर केला, then we will able to calculate the correct efficiency. Okay, so we will proceed from the same. आपण जे केलेलं आहे त्याच्यानुसारच प्रोसीड करूया. So we will check whether the efficiency it can be same or it may be different. See, आपण IA of motor calculate केलेलं आहे. Then we have calculated the IA of generator. Generator ची पण efficiency calculate केलेली आहे. Now calculate the copper losses. Calculate the copper losses, that is armature copper loss. Armature copper loss in case of motor, calculate the losses, that is in case of motor, armature copper loss. Armature copper loss, calculate the armature copper loss. So formula for that is nothing but IA square RA. So IA, what is the value of IA in case of motor? It is equals to 226.5 bracket square into RA 0. What is the value? 0.075. किती आहे ती व्हॅल्यू? कॅल्क्युलेशन करा. करा calculation. 226.5 square into 0.075. 3847.67. 3847.67 ना. 3847.67 watt. Okay, 3847.67 watt. Similarly, calculate the shunt copper losses. Shunt copper loss of the motor. मोटरचे शंट फील्ड वाइंडिंग चे कॉपर लॉस आपण 3.5 एम्पियर हा शंट फील्ड करंट घेतलेला आहे.
that is ISH square into RSH, but we are not having the value of RSH, so V into I. We are having the V is nothing but 500 into ISH is nothing but 3.5. कितने देते हैं? Hmm. 1750. 1750, that is 1750 watt, right? Similarly, calculate the voltage brush drop. Calculate the brush drop also. Brush drop पण दिलेला आहे. So brush contact losses, so brush contact losses, voltage of brush 2 volt per machine आहे into current, that is armature current of the motor. मोटरचा armature current किती आहे? 226.5. it is equals to, करा calculation. Hmm, 226.5 into 2. 453. 453 watt. Okay, so see, motor चे copper losses calculate केलेत आपण. Now we will calculate the generator copper loss. That is generator copper loss मध्ये first of all calculate the armature copper loss of generator. Armature copper loss, it is equals to, that is again formula IA square into RA. जनरेटर चा आर्मेचर करंट किती आहे? 201.8 नो, 201.8 bracket square into RA 0.075, RA 0.075. किती दी वैल्यू आर्मेचर कॉपर लॉस? Hmm. 3054.24. 3054 watt. Similarly, calculate the shunt field winding copper loss. Shunt copper loss, it is equals to shunt copper loss V into I. So V, that is 500 volt into shunt field current. Shunt field चा current किती आहे? 1.8 no? Here it is 1.8. किती आहे ती value? 500 into 1.8. 900. Okay. 900 watt. Now similarly, okay, so 900 watt. Now calculate the brush contact losses, that is brush contact loss. Contact loss, voltage per brush or voltage of the brush into current, that is armature current of the generator. किती आहे armature current of the generator? 201.8. it is equals to 403.6. 403.3 watt. Okay, now the copper losses offset, that is copper losses offset, that means one machine, motor आणि generator चे दोन्हीचे पण copper losses.
सो ऍड दिस ऑल द लॉसेस, त्याच्यावरून आपल्याला सेटचे लॉसेस मिळतील किंवा मोटरचे टोटल कॉपर लॉसेस कॅल्क्युलेट करा, जनरेटरचे टोटल कॉपर लॉसेस कॅल्क्युलेट करा. त्या दोन्हीचे ऍडिशन म्हणजे कॉपर लॉसेस ऑफ टोटल सेट म्हणजे मोटर आणि जनरेटर. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॅल्क्युलेट द मोटर कॉपर लॉस टोटल. मोटर कॉपर लॉसेस याच्यामध्ये 3847.67 प्लस 1750 प्लस 453 किती येत आहे ते व्हॅल्यू? हम्म 6050.76. 6050.76 प्लस Sorry, 67, sir. 67. 67. 67 ओके प्लस जनरेटर कॉपर लॉसेस. जनरेटरचे कॉपर लॉसेस बघा ऍडिशन करा. 3054.25 प्लस 900 प्लस 403.3 किती येते व्हॅल्यू? 403.3. यस 10 43 57.84. 4357 का? Yes, sir. 57.84 84 no? Yes, sir. Okay, so do the calculation of these two addition करा या दोन्हीची. 6050.67 plus 4357.84. So it is the total copper loss of set, motor generator set. किती येत आहेत? 10,408.52. 10,408. 10,408.52. 8.52. So 10,408.52 it is in watt. So this is the copper loss. हे काय झाले? कॉपर लॉस ऑफ टोटल सेट म्हणजे जनरेटरचे पण कॉपर लॉस आले याच्यामध्ये, मोटरचे पण कॉपर लॉस आले. इफ at a no load condition the supply taken from the supply or the current and the voltage taken from the supply, it is equals to the overcome only the losses. पॉवर जी काय सप्लाय कडून घेतली जाते नो लोड कंडिशनला, इट इज ओनली ओव्हरकम द लॉसेस. फक्त लॉसेस ओव्हरकम करण्यासाठी पॉवर घेतली जाते. सो दॅट पॉवर इनपुट ऍट नो लोड, दॅट इज पी इन ऍट नो लोड it is equals to voltage V into no load current or auxiliary supply, it is equals to 30. किती येते ते? 1500 वॅट. या 15,000 वॅट. 15,000 वॅट मधून जर मी कॉपर लॉसेस मायनस केले, देन आय विल गेट द कॉन्स्टंट लॉसेस. ओके, सो सी कॉन्स्टंट लॉसेस or the iron losses, constant losses, it is equals to 15,000 minus 10,408.52, it is equals to किती आता इथे? किती येते व्हॅल्यू? 4,591.48. 4,591. 4,591.81 का? 48. Okay,
So this is the constant losses of the set, म्हणजे जो काही जनरेटर मोटर सेट आहे त्याचे हे कॉन्स्टंट लॉसेस आहेत. इफ वी डू द डिवाइड बाय 2, याला जर मी डिवाइड बाय 2 केलं तर मला याच्यावरून याचे कॉन्स्टंट लॉसेस ऑफ ईच मशीन मिळतील. सो इट इज नथिंग बट कॉन्स्टंट लॉसेस of each machine, constant losses of each machine, it is equals to 4591.48 divided by 2. किती आता है 2295.74. 2295.74. Okay, 74 watt. याले constant losses. Okay, now by using these constant losses, by using the variable losses of individual machine, that is copper losses of individual machine, calculate the input power and output power. Whether you know the output power जर माहित असेल तर त्याच्यावरून input power calculate करा, input power जर माहिती असेल तर त्याच्यावरून output power calculate करा. Then we will calculate the efficiency. So we will calculate the efficiency of the generator. Generator ची efficiency calculate करूया, so that we will take the generator data only. Okay, see the generator output power is given. Generator चे output power दिलेले आहे, it is equals to 10 kilowatt आहे. Or if you want to calculate, then also calculate. जर आपल्याला calculate करायचे असेल तर करू शकतो, because 500 volt voltage आहे output voltage. So generator output power, P out of generator, it is equals to V into I. So V काय आहे 500 आहे into I, that is current to 200 दिले. So it is nothing but 10,000 watt or 10k. Okay, so already here, sorry, 100k, here 100 kilowatt already given. So it is the output power of the generator, that is P out is equals to 100 kilowatt. Now calculate the total loss of the generator. Total loss of generator. Total loss of generator. Generator चे total loss calculate करा. So total loss of the generator किती येत आहेत? Copper loss plus iron loss. Iron loss किती आहे? 2295.74 plus copper losses 3054.25 plus 900 plus 403.3 watt. किती आहे ती व्हॅल्यू बघा टोटल लॉसेस. सर ते 3054 पॉइंट आहे का मध्ये? हा 3054.25 इथं आहेत ना लॉसेस. इथं आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ जनरेटर इथं आहेत राईट हँड साइडला. 3054.25 प्लस 900 प्लस 403.3 किती येते व्हॅल्यू ही? $6653.29. 6653.29. 6653.29 watt. Okay, now calculate the P input, that is power input, is equals to P output 100 kilowatt plus this loss किती आहे 6653.29 किती आहे ती व्हॅल्यू 16653.29. $16,653.29. So this is the power input.
do the ते calculation. किलोवॅट मध्ये आहे की पण अं? किलोवॅट मध्ये ना. हा ते किलोवॅट म्हणजे 10⁻³ असेल, म्हणजे हे 10,000 झालं. 100 किलोवॅट म्हणजे 100 दॅट मीन्स 1 लाख थोडक्यात. त्याच्यावरती 3 झिरो येतील किंवा 10⁻³ लिहाल. किती येते व्हॅल्यू बघा बरं. आय थिंक आय हॅव रिटन wrong here. Whether it is 100 kilowatt, no? Yes, sir. 100 kilowatt is nothing but 100 into 10⁻³. म्हणजे त्याच्यावरती 3 झिरो होतील, प्लस ऍड करा 6653. 1,16,653.29. Okay, so it is the power input 1,16,000. 653.29. 653.29 असं येईल ना हे. 1,06653.29 राईट. 11653.29. हे 1 नाहीये. ही जी ऍडिशन आहे इथे डायरेक्ट 6653 आहे. So 100 kilowatt, it is nothing but 1 lakh watt plus जे काही लॉसेस आले होते, दिस लॉसेस इज नथिंग बट 6653.29. याची फक्त ऍडिशन करायची. सो इट बिकम्स 106653 Yes, right. Yes, sir. Now calculate the efficiency. Output divided by input. So generator output, it is equals to 100k म्हणजे 100k is nothing but 10⁻³ divided by 1,06653.29. किती येते बघा व्हॅल्यू. $1,06653.29 into 100. What is the answer? Output divided by input. 0.9. हा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100 असतं इफिशियन्सीला 0.93. 93.76. Okay, so it is equals to 93.76, right? So that means the efficiency of the generator, it is nearly equal to that of 93.76%. Okay, आणि आपण जिथं सी we have changed here. आपण याच्यामध्ये बघा म्हणजे आर्मेचर करंट जो इथं सॉल्व्ह केलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये आर्मेचर करंट मोटरचा 1.8 कन्सिडर केलेला आहे, जनरेटरचा 3.5 कन्सिडर केलाय. आपण मोटरचा 3.5 कन्सिडर केला, जनरेटरचा 1.8 कन्सिडर केला. बट देयर इज नो चेंज इन द इफिशियन्सी. सी द इफिशियन्सी 93.09 or here 93.76 ना. So it is nearly equal, so that efficiency getting for efficiency from both method, it will be same. That means connection कसं असेल त्याची efficiency काय असेल, सेम असेल. लक्षात आलं का? हे लक्षात आलंय का? हॅलो, येऊ शकते का? Have you written? Yes, sir. Okay. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? Is there any doubt how to solve? Just process is lengthy.
प्रोसेस जी आहे ती लेंदी आहे. ओके, बट स्टेप बाय स्टेप गेलं की इझी होईल. कॅल्क्युलेट फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ इंडिव्हिज्युअल मशीन. प्रत्येक मशीनचे आर्मेचर कॉपर लॉस कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे. सो ऍड दिस टोटल कॉपर लॉस ऑफ that set motor generator set. Then from power input at no load condition minus total copper losses. त्याच्यामधून जर लॉसेस मायनस केले, अनम्यूट युअरसेल्फ. Okay, see, if we have calculated the losses, copper losses, जर आपण इनपुट पॉवर मधून कॉपर लॉसेस मायनस केले की आपल्याला कॉन्स्टंट लॉसेस मिळतील. इफ दिस कॉन्स्टंट लॉसेस, once the constant losses it can be calculated, then it is easy to calculate the efficiency. Okay, so परत इंडिव्हिज्युअल मशीनचे कॉपर लॉसेस आणि इंडिव्हिज्युअल मशीनचे कॉन्स्टंट लॉसेस कॅल्क्युलेट झाले की आपण पॉवर इनपुट पॉवर आउटपुट कॅल्क्युलेट करू शकतो. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग पॉवर इनपुट अँड आउटपुट we are able to calculate the efficiency. Okay, getting? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? इज देयर एनी डाऊट? हॅलो. नो सर. ओके, now take last one problem. After this problem we will conclude this unit. All of you take this problem. It is also again easy and important. In a Hopkinson test on a 250 volt machine, the line current was 50 ampere, then motor current is 400 ampere, not including the field current of 6 ampere and 5 ampere. Okay, the armature resistance of each machine was 0.015 ohm. Calculate efficiency of each machine. Again this problem is same. बघा, given data वरून अगोदर डायग्राम ड्रॉ करा, then and then only we are able to calculate the armature loss, that is armature current. After calculating the armature current we are able to calculate the efficiency. Okay, लिहिला का सगळ्यांनी? We will solve this problem and we will stop after that. Yes sir. झालं? सर डायग्राम काढायचे का? ड्रॉ करा की डायग्राम ड्रॉ करायची याच्यासाठी, जेणेकरून आपल्याला सॉल्व्ह करताना इझीच आहे. म्हणजे त्याच्यावरून करंट लक्षात येतात. आर्मेचर करंट कोणता आहे, शंट फील्ड करंट कोणता आहे हे लक्षात येतं.
झालं. or give me reply. Yes, sir. Okay, see, we will write the given data in the Hopkinson test on a 250 volt DC machine. That means supply voltage is given, it is equals to 250 volt. The line current was 50 ampere, that is motor taken line current at no load condition, it is equals to 50 ampere. The motor current, motorचा current दिलेला आहे बघा, is 400 ampere, not including the field current of 6 ampere. 6 and 5 ampere म्हणजे 6 आणि 5 ampere मोटर करंट इन्क्लूड न करता मोटरचा करंट 400 ampere आहे. सी हियर हा करंट इन्क्लूड होतोय कशामध्ये? सो विदाउट इन्क्लूडिंग दिस द 400 ampere करंट ऑफ द मोटर, सो दॅट इज IA of motor, it is equals to 400 ampere. Now this 6 ampere and 5 ampere are the shunt field current. So here shunt field current of the motor we take 5 ampere. याच्यामध्ये चेंज झालं तरी एफिशियन्सी मध्ये काही चेंज होत नाही. सो हियर द फील्ड वाइंडिंग इट इज सेपरेटली एक्साइटेड. म्हणजे बघा पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असती मोटर, याची फील्ड वाइंडिंग सप्लायलाच कनेक्ट आहे. अगेन दिस फील्ड वाइंडिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सप्लाय. ओके, सो मिनिंग ऑफ दॅट, जरी आपण इथं जरी कनेक्ट केलं तरी सेमच राहील, इथं जरी कनेक्ट केलं तरी सेमच राहील. नो मॅटर हाउ इट कॅन बी कनेक्टेड, बिकॉज वी वॉन्ट टू पुट बोथ द मशीन पॅरलल टू द सप्लाय. सप्लायच्या पॅरलल मध्ये आपण काय करतोय? पुट करतोय दोन्ही मशीन, आणि मेकॅनिकल कपलिंग आहे त्याच्यामध्ये. नाउ ISH ऑफ द मोटर, देन ISH of the generator, it is equals to 6 ampere. Resistance, armature resistance of each machine, that is RA of each machine, it is equals to 0.15 ohm. याच्यामध्ये ब्रश कॉन्टॅक्ट लॉस दिलेले आहेत का? ब्रश ड्रॉप दिलेलं नाहीये, सो नो नीड टू टेक. अँड वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी. इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करायचे, इफिशियन्सी ऑफ द मोटर, इफिशियन्सी ऑफ द जनरेटर वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. ओके, सो सी 250 वोल्ट सप्लाय आहे, 50 एम्पियर नो लोड करंट आहे, 6 एम्पियर जनरेटरच्या फील्ड वाइंडिंगचा करंट आहे, 5 एम्पियर मोटरच्या फील्ड वाइंडिंगचा करंट आहे, 400 एम्पियर इट इज द मोटर करंट. सो हा जर इकडे 400 एम्पियर असेल, दिस वन इज द 50 एम्पियर. व्हॉट इज द आउटपुट करंट ऑफ द जनरेटर? इफ वी अप्लाय द KCL हियर, जर मला हा IL ऑफ G कॅल्क्युलेट करायचं आहे, सो IL ऑफ G इट इज इक्वल्स टू, this one is the incoming, this one is the outgoing, this one is the incoming. Incoming is equals to outgoing, both sum of incoming current is equals to outgoing current. Outgoing current आहे आपल्याकडे 400 आणि सप्लायचा करंट पण आहे 50. इट इज नथिंग बट 350. इट इज द आउटपुट करंट ऑफ द जनरेटर. जनरेटरचा काय झाला? आउटपुट करंट और द आर्मेचर करंट ऑफ द जनरेटर. ओके, नाउ सी IL ऑफ G मिळालं, त्याच्यानंतर आर्मेचर करंट ऑफ द मोटर आहे आपल्याकडे. According to this, we will calculate the armature copper loss. So see, calculate for motor. पहिल्यांदा मोटर साठी calculate करा armature copper loss. Again, armature copper loss. While calculating the armature copper loss, formula for that is nothing but IA square RA. Formula for that it is nothing but IA square RA. So IA square RA, IA किती 400 आहे, त्याचा स्क्वेअर इंटू RA 0.015. किती आहे ती व्हॅल्यू? आर्मेचर कॉपर लॉस. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर्मेचर कॉपर लॉस? $400 स्क्वेअर do the calculation fast. 400 चा स्क्वेअर इंटू 0.015, 2400. 2400, right? No? Yes, sir. Okay, now shunt field winding copper loss of the motor. Shunt copper loss of the motor. Shunt field चा करंट आहे आपल्याकडे, shunt field चा रेजिस्टन्स नाहीये, so we are using voltage V into I. It is nothing but power loss Phi 250 into current 5. किती आलं आहे?
1250 ना 1250 वॅट. सो ब्रस्ट कॉन्टॅक्ट ड्रॉप दिलेला आहे का? नाहीये. टोटल कॉपर लॉस ऑफ मोटरचे टोटल कॉपर लॉस सम ऑफ दिस टू 2400 प्लस 1250 किती येते? 3650 वॅट. ओके, हे झाले मोटर कॉपर लॉस. सिमिलरली कॅल्क्युलेट फॉर जनरेटर अगेन आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ द जनरेटर, IA² RA. IA काय आहे? हा जनरेटरचा आर्मेचर करंट आहे. सो इट इज नथिंग बट 350 चा स्क्वेअर इंटू रेजिस्टन्स 0.015 किती आहे ती व्हॅल्यू? 1837.5. 1837.5 वॅट. ओके. शंट कॉपर लॉस, calculate the shunt field winding copper loss. So shunt field winding copper loss again V into I. V is nothing but 250 into current I is nothing but 6. It is equals to 1500 watt, right? So calculate total copper loss of generator चे total copper loss. Do the addition. 1500 plus 1837.5 3337.5, right? बरोबर ना? Yes, sir. Okay, so it is equals to, it is watt. Now calculate the total copper loss of set, that is motor generator set. Motor generator set चे copper losses calculate करा. या दोन्हीचे addition 3650 plus 3337.5. 3650 plus 3337.5 किती आहे ती व्हॅल्यू? 3650 अधिक 3337.5. Do the addition. 6987.5. 6987.5 वॅट. हे झाले टोटल कॉपर लॉस. आता नो लोड पॉवर इनपुट मधून जर टोटल कॉपर लॉस मायनस केले तर आपल्याला नो लोड कॉन्स्टंट लॉसेस मिळतील. सो नो लोड पॉवर इनपुट P इनपुट इज इक्वल्स टू व्होल्टेज 250 इंटू नो लोड करंट इट इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर. ओके, 250 गुणिले 50 किती येईल? 25 5 1,600 12,500 वॅट, राईट? Yes, sir. ओके. आता याच्यामधून जर हे लॉसेस मायनस केले तर कॉन्स्टंट लॉसेस मिळतील. सो 250 into 50 is equals to 12,500. constant losses it is equals to 12,500 minus 6,987.5. किती येत आहेत कॉन्स्टंट लॉस? कॉन्स्टंट लॉस ऑफ सेट दोन्हीचे 5512.5. 5512 का? Yes, sir. 5512.5. Okay, so this is the set. Now constant loss of each machine, प्रत्येक मशीनचे constant loss of the motor and generator divided by 2 केले की प्रत्येक मशीनचे मिळतील. So calculate करा. 5512.5 divided by 2 किती येतील प्रत्येक मशीनचे कॉपर कॉन्स्टंट लॉसेस? 2756.25. 2756.25 वॅट, राईट? बघा आता once the constant losses it can be calculated, now we are able to calculate the efficiency. आता आपण efficiency काय करू शकतो? कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, नाउ कॅल्क्युलेट द efficiency फॉर मोटर अँड जनरेटर. मोटर आणि जनरेटरची efficiency कॅल्क्युलेट करा.
किती येते इफिशियन्सी मोटरची? इफिशियन्सी ऑफ द मोटर केली का कॅल्क्युलेट? करता येते का? कॅल्क्युलेट द इफिशियन्सी. टोटल लॉसेस कॅल्क्युलेट करा अगोदर. मोटरचे टोटल लॉस, टोटल लॉस ऑफ मोटर, टोटल लॉस ऑफ मोटर, मोटरचे टोटल लॉस. कॉन्स्टंट लॉसेस किती आले? 2756.25 प्लस मोटर कॉपर लॉसेस 2400 प्लस टोटल काढलेले आहेत आपण ना. 3650 डायरेक्ट टाकलं तर चालेल. 3650 किती येत आहे ते? 2756.25 प्लस 3650 6406.25. 6406.25 राईट. हे टोटल लॉसेस ऑफ द मोटर झाले. नाव वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द पॉवर इनपुट. इनपुट पॉवर आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो सी, आर्मेचर करंट ऑफ द मोटर इट इज इक्वल्स टू, मोटरचा आर्मेचर करंट किती आहे? 400. ओके. मोटरचा शंट फील्ड वाइंडिंग करंट किती आहे? 5 एम्पियर. 5 एम्पियर. सो टोटल करंट ऑफ द मोटर, मोटरचा टोटल करंट किती झाला मग? हॅलो, टोटल करंट ऑफ द मोटर डायग्राम हा आर्मेचर करंट असतो. इट इज 400. दिस करंट इज 5 एम्पियर. सो टोटल करंट टेकन फ्रॉम द फ्रॉम द सप्लाय, मोटरने घेतलेला करंट किती? 405. 405. Yes, हा, sir. 405. सो इट इज इक्वल्स टू 250 इंटू 405. किती येईल व्हॅल्यू पॉवर इनपुटची? इनपुट पॉवरची व्हॅल्यू हम्म 250 इंटू 405. 101250. 101250 ना. Yes, sir. So 101250. Okay, 101250 वॅट. नाव पॉवर इनपुट आहे आपल्याकडं. लॉसेस आहेत. कॅल्क्युलेट द आउटपुट पॉवर, दॅट इज पी आउट. इट इज इक्वल्स टू पी इन मायनस लॉसेस. पी इन मायनस लॉसेस करा. कॅल्क्युलेट लॉसेस, सॉरी पॉवर आउटपुट. 101250 मायनस लॉसेस किती आले? 6406. किती येते व्हॅल्यू?
94843.75. 94843.75. Okay, so this is the P out. Calculate the efficiency of the motor. P out divided by P in into 100. किती येते? करा check. P out 94843.75 and P in 10,1250. Output divided by input into 100. कोणते? तिकडे असते. 93.67. Okay. So C efficiency is equals to 93.67% of motor. Similarly, calculate for generator. Generator ची same calculate करा. आणि दोन्ही efficiency, motor efficiency is equals to 93.67 and the generator efficiency is equals to जे काही येईल ती calculate करा for the same procedure. त्याच्यासाठी पण same procedure. Okay. करता येईल का generator ची? Yes, sir. Okay. So all of you understand this one. Is there any doubt? कुणाला काही doubt आहे याच्यामध्ये? स्टेप वाइज लक्षात ठेवा, म्हणजे प्रॉब्लेम डिफिकल्ट नाहीये बट लेंदी आहे. म्हणजे आर्मेचर कॉपर लॉस कॅल्क्युलेट करावे लागतात आपल्याला ईच मशीनचे. त्याच्यानंतर शंट फील्ड वाइंडिंगचे कॉपर लॉस कॅल्क्युलेट करावे लागतात. त्याच्यानंतर ब्रश कॉन्टॅक्ट ड्रॉप दिला असेल तर ब्रश लॉसेस कॅल्क्युलेट करायचे. हे टोटल लॉसेस दोन्ही सेटचे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपण कॉन्स्टंट लॉसेस कॅल्क्युलेट करू शकतो. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द कॉन्स्टंट लॉसेस, कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट लॉसेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल मशीन. प्रत्येक मशीनचे कॉन्स्टंट लॉसेस कॅल्क्युलेट करायचे. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग द कॉन्स्टंट लॉसेस ऑफ ईच मशीन, calculate the total losses of each machine and then calculate the efficiency of each machine. Okay, so just process is lengthy but problem is easy. Yes, process फक्त lengthy आहे but problem easy आहे. All of you able to solve? I think all of you able to solve. कुणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? Is there any doubt? Hello. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture. Also we will conclude this unit number 3, that is testing of DC machine, and from next lecture we will start the next one unit, that is section second unit, transformer. Fourth unit is nothing but transformer. Okay, so we will conclude here. Thank you.